Gute Moin alle Guer. Den Integrationsprozess ass neicht wat innerhalb engem Joer aufgeschloss ass. An genau dofir wo mir als Familien- an Integrationsminister no als Appell a Projet lächt Joer en neuen Appell am Kader vum Plan d'Action National fir Integration 2022 lacéiert. Am ganzen goufe 7 Projekt selektionéiert, déi vum Mai 2022 bis Dezember 2023 lafen, mam Schwerpunkt op politischer an Bierger Bedelegung, notamment och an vue vun de Gemengewahlen den 11. Juni 2023. Mi man ass op de Weg. All Joer entfängt Lützeburg neue Residenten. Fir dat se sech mich schnell kënne alliewen an integrieren, proposéiert d'Association Square Lab d'Organisation vun Wëllkomm-Evenementer mat der Kollaboration vun der Gemengen. Schlossen ihr Schlo de Projet entdecken, da kommt mat, mi gin mo gucken. Moin, mein Name ist Magdalena Jakubowska, ich bin Managerin von Square Lab. Wir sind ganz multikulturelle Equipe und wir sind auch die Newcomers. The Wëllkomm project is composed of 5 different stages. At the beginning, we discuss with the newcomers, with people who arrive to the 5 pilot communes, about their experiences as newcomers. In the second phase, we discuss with the communes what are their experiences, so what are the events that municipalities organize so far. We bring together those 2 parts, so the new citizens and the representatives of the commune, of the Commission d'Intégration. And then next we take the conclusions from all other 3 phases and build the toolkit that will serve later on in the future for the communes as some kind of manual for the Wëllkomm events. Mijn naam is Hanna Szymaszko en ik ben de projectcoördinatorin from Wëllkomm Projet by Square Lab. The main aim of the project is to develop Wëllkomm events that can then be multiplied in other communes. For this project that lasts around 1.5 years, we are trying to cooperate with 5 different communes, that is Echternach, Esch, Merzig, Kehlen and Wils. If you are a newcomer to one of the communes that we mentioned, feel free to contact us and share your experiences. If you are a representative of one of the communes, there will be a new toolkit for you to look at, share and see how to organize Wëllkomm events.